mid ahay ganacsatada reer Xagardheere ganacsigeena wax hoos buu u dhacay waxaan galaas sanaad waxaan waxbarasho la'aan baan ahnay iskuulii waan naga xiray waxbarasho dhamaan waan naga xiray garoomadii iyo meelaha ku ciyaarana ma laha saameynta ugu weyn oo nagu keenay waxay tahay iskuuladii uu naga xiray ardaydii hadii iskuulkii wala xiray waxbarashadii way istaagtay waxbarashadii sidaas ay nooga istaagtay oo waxyaabihii hay'adihii shaqooyinkooda ay yaraadeen meelii wax laga heli jiray ma jiraan isbitaalada shaqadii waa la yareeyay meelii raashinka laga qaadanayay UNT qofkii dhibaato haysata aadi jira oo protection qaba aadi jira sidoo kale waana laga xiray saameynta koowaad oo ugu daran waxa weeyaan saameynta masaajidii lagu cibaadeysanayay oo xiran dhamaantood meelihii lagu baranayay diinta islaamka iyo iskuuladii iyo madaaristii oo kulligana xiran waagi hore waxaan sameeyay jirnay revision ardayga kale u tagi jiray laakiin hadda taasna way istaagto waxa la dhahay qof walba gurigiisa ha joogo cid u tagi karta ma laha waxyaabii noo imaan jiray oo nooga imaan jiray dhankaas iyo Nairobi iyo Garissa meelaha dhamaantood oo idana la yareeyay waxba la helaynin sidoo kale dadkii oo dhaqaalahooda iska yaraado waxba aan gadan karin bandowga oo bilowda habeenkii oo inta badan dadku ay qaarkood nolol maalmeedkooda ka raadsan jireen saacadaha habeenkii ah iskuulku waxa loo xiray waxa waay muxuu ah caafimaad bulshada inay meesha iskugu imaan bulshada dhamaanteedba waxaan u sheegayaa inay ka faa'iideystaan caafimaadkooda naftooda ay ilaaliyaan qaxootiga Dadaab ku nool si gooni waxa uu haya duruuf iyo ciriiri xagga nolosha iyo maciishada ah oo ay qabeen adduunyada aysan la wadaagin dad markii hore waxay ahaayeen nolol maalmeedkooda ka raadsada waxyaalo yar yar ah oo iska shaqaysta qaarkood ay macallimiin yihiin qaarkood ay yihiin dad maartay miisas iyo sambuuska iyo jibsiga iyo waxyaalo maqaayad yar leh qaarkood ay iska xamaashaan waxyaalihii oo dhan dadkii oo dhan qof walba gurigaaga fariisan la yiri shaqo ma jirto. Basically, it's crystal clear that COVID-19 is an aggressive, rapidly evolving situation. Different groups of children are affected differently, and that's why girls and boys, particularly in refugee camps, are caught in the crossfire. Right now we see in the situation that more than 217,000 refugees living in the Dadaab refugee operation. Children not going to school, where we have to think of an alternative way of delivering the education. All learning institutes for both primary and secondary schools, formal and informal, all are closed and suspended. For that reason, as a TDH, we have provided 110 radios for those learners which have been saying, almost 100 learners, 40 from Hagadere, 30 for Ifo, and 30 for Degali, so that the children will not miss their lesson due to the lack of the radio. Child-friendly spaces where Tradesome has been providing key play and therapeutic activities are no longer, accessible. We need to think about strategies that we can deliver online psychosocial activities. We find that most of the refugees children, if you go to the blocks, you will find most of the children still are in the playgrounds. Lessons are going on, and if you ask them, they say that they don't have a radio, so where do they listen it so that they will get the lessons? So even these 100 radios also still they're not enough. And that's why you will see most of our staff now thinking about innovative ways of adjusting their programmatic prioritization into addressing the impact of the crisis. For example, our teams are every week twice in the radio station, where they engage the communities with their local language about how to keep the children safe and monitor any protection concern. We are now also appealing for is that we need more radios so that we will support those children so that they will not lose the right for the education for this period that the learnings have been suspended. This is the most critical time. We need to embrace synergy. We need to work across sectors, and we need to bring everyone on board that more information sharing, more monitoring for situation, how the things are unfolding on ground, and what it means to have a consolidated and harmonized way of addressing the need and the risks that most vulnerable children and groups face in the camp. Most importantly,
accelerating decision making, accelerating collective ownership of actions and responsibilities is what it's so much we are considering at the moment.